Estamos comenzando el tercer nivel de español, Fundamentos de Español 3. Bueno, aquí tienes mi contacto y te voy a mandar aquí en el chat si quieres agregarme en el Face o en el LinkedIn. Siempre me gusta conectar con mis alumnos en las redes sociales. Pues bien, Carly, tú conoces mi historia, soy de aquí, pero viví en varios países hispanohablantes y viajé a muchos países también. ¿Y tú de dónde eres? ¿Tú eres de Colorado, Carly? Sí. Sí, muy bien. ¿Viajaste alguna vez a un país hispanohablante? ¿Conoces Cuba o México o Argentina. Argentina, ¿verdad? Me contaste Sí. una vez que... Española. O España, sorry. Está bien. Bien, fuiste a España y Argentina. Sí. Bien. Argentina comparte más de la cultura, más con la cultura de España, que por ejemplo es muy diferente que México. Sí. ¿Nunca fuiste a México? No. 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 Muy bien. Hay que ir, México es muy lindo. Sí. Yo voy a ir el viernes. ¿En viernes? Este viernes yo voy a México. Oh, bien. Sí, estoy emocionado. Bueno, soy maestro de español desde el 2005 y el fundador de The Language School. Antes estudié los negocios internacionales, el español y el mercadeo en la universidad. ¿Y tú a qué te dedicas, Carly? Soy una empresaria. Muy bien. ¿Qué tipo de negocios? Negocios de tecnología. De la tecnología, ¿ok? De la tecnología, sí. Sí. Muy bien. Pues cuando no estoy trabajando, me gusta todo lo que tiene que ver con la música. Me gusta tocar la guitarra y los tambores. Y también me encanta bailar salsa, es muy divertido. Y bueno, hago varias cosas regulares. Me gusta ir al gimnasio, leer, ver películas. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer para divertirte, Carly? Me gusta viajar, comer la comida mexicana o italiana y cantar y bailar en mi casa y ver películas. Muy bien. Pues, ¿por qué estudiar español? Es un idioma muy importante en el mundo. Hay muchos países en donde se lo habla. Y aquí en Denver, pues más de 30% de la población lo habla también. Así que aprender a hablar español para viajar o para vivir aquí te va a ayudar mucho. ¿Y tú por qué estás estudiando español, Carly? ¿Por qué estudiar? Yo estudio español porque quiero hablar con mis amigos Ok. y viajar. ¿Tienes muchos amigos hispanohablantes aquí? 3 amigos. Sí, muy bien. Sí. ¿Son de México o de qué parte? ¿De dónde son? España. Uno, el hombre, I think it's vive. I can't do past, but en España. How do you say past tense for lived? Because he doesn't anymore. Vivió. Vivió. So, mi amigo
vivió en España para 4 años. Por 4 años. Por 4 años, sí. Mis amigas, 2 amigas, what would the plural be? Vivieron. Vivieron en España También. por 2 años. Muy bien, mira, qué bueno. Cuando tú fuiste a España, ¿a dónde fuiste? ¿Estuviste en Madrid o en Barcelona o a qué parte visitaste? Madrid y Sevilla. Sevilla, quiero conocer Sevilla. Yo conozco Madrid y Barcelona. Sí. Me también. Sí, España es un país que me encantaría visitar de nuevo, pero por más tiempo, para ir viajando y conociendo todo el país. Bueno, me gusta enseñar, como ya tú sabes, el español de varias partes. No me quedo en una cultura o un dialecto del idioma, y estas son clases de conversación, hay que hablar. Hoy vamos a repasar un poco los verbos regulares. Tenemos un juego, vamos a jugar trivialidades, trivia, y después vamos a aprender varias expresiones buenas, los adjetivos posesivos, que en español son bastante fáciles. Vamos a hablar del cuco y vamos a hablar de vocabulario de la ciudad y el campo. Bueno, para comenzar, trivialidades. So trivialidades means trivia. So we've just got a little kind of warm-up activity for this level, Carly. We've got certain words that exist in both Spanish and English. However, they can mean different things. So for example, a type of being or a form of the verb to be. Can you think of a word which could exist in both languages that would combine both of those? Ver or ser. So it comes from ser. So soy. Oh, So in English we have soybeans. Conjugating. I was just thinking of the verb, but yeah, that makes sense. Yeah. So soybeans are what you see in the picture there. That's what we call soybeans, but in Spanish, of course, soy means I am. It's a form of the verb be. All right. What about I paint or a type of horse? Pinto. Pinto, yeah. So pinto horse is that type of horse, and pinto means I paint. Male offspring or a form of the verb to be. Oh, son. Good. Son is male offspring, or son means they are, right? Yeah. A candy from a dispenser. I'm overthinking these. What's that? I'm overthinking these, but Pez. Pez. Muy bien. A burrowing animal or a Mexican sauce? What is that? Isn't it mole? Mole, muy bien. That's the sauce, mole, right? And in English, that animal is called a mole. Mole, yeah. ¿Has probado mole una vez? Have you ever tried mole? I haven't tried it, but I know of it. Yeah. I need to. Very, very traditional. Like it? I've had good mole and I've had bad mole, so it's one of those things. I think if it's done the right way, it can be really good. I've never had it in the United States that I liked. I've only had it in Mexico that I liked it. So apparently to really make good mole, it takes a long time. It takes like more than a day or something like that to really make it good. So the stuff I've had here, it's got chocolate in it. It's kind of a chocolatey sauce.
which I normally, but it's also kind of like, it can be a little picante too at the same time, a little spicy and salty at the same time. So it's an interesting dish. But the time I had it in Mexico, I was in Guadalajara, and it was delicious. It's making my mouth water thinking about it right now. Muy bien, a restaurant or coffee? Café. Muy bien. A foot or a type of dessert? Pie. Muy bien. So obviously, if you ask for a PA, you're not getting a pie. Okay, a way to say give me or a woman? Dame. So dame means give me. Yeah, I forgot dame. Okay. Yeah, so people don't really say dame anymore, but that used to be a word that you would. Yeah, well, I was sure to think, okay, give me dame. What about there is or something a horse eats? Hey, or I. Oh yeah. Tell me or a coin? Oh, dime, like dime. So that coin is called a dime, and in Spanish, when you say dime, it means tell me. Dime. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carly. ¿Dónde vives? Vivo en Colorado, en Aurora. ¿A qué te dedicas? Soy una empresaria. So in Spanish, you don't use the article here. You just say soy empresaria. Don't say. Okay. How do you know? Because I think just my brain has to force it because of English, because you'd say like, I am a whatever. Sure. So how do you know when to include that or not? Just you learn it as you go, and then you it's just different for the circumstance. Okay. Over time. So there's the way languages use articles is not always 100% the same. Yeah, that's what's just like, one of those. I would say like probably 80% of the time it does overlap. And so just whenever you come across a disconnect, try to pay attention to it. Got it. So like here's one of those disconnects when you're talking about work. A common one, yeah. In your title, you just don't use that article in Spanish. I am businesswoman is what you have to say. Okay. ¿Te gusta esquiar? Sí, me gusta esquiar. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar a veces. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué sabes cocinar? La pasta, el pane. El pan. El pan. That's the Italian word, so sorry. Está bien. No burritos, los burritos y fajitas. Y I don't know. Las ensaladas. Muy bien. ¿Te gusta caminar? Sí, me gusta caminar. ¿Te gusta trabajar? No. No te gusta trabajar, Carly. Me gusta trabajar a veces. Entonces es que no te gusta tu trabajo actual. No. ¿Verdad? ¿Estás pensando en un cambio o deseas cambiar tu trabajo? Sí. ¿Sí? Yo necesito cambiar mi trabajo.
Sí. El problema es que nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que haciendo cualquier otra actividad en la vida. Si no te gusta tu trabajo, tienes que buscar otro trabajo, un trabajo que te gusta. Sí. Sí. ¿Quieres cambiar de profesión? Por ejemplo, actualmente tú eres empresaria. ¿Quieres ser otra cosa? O, por ejemplo, yo trabajaba también, yo era empresario, yo trabajaba en ventas para una compañía de software, pero no me gustaba. Pero los negocios sí me gustan. ¿Tú piensas, por ejemplo, cambiar el tipo de compañía o completamente la profesión? Completamente profesión. ¿Qué te gustaría ser o qué te gustaría hacer, Carly? Yo no sé, pero estoy pensando el profesión que quiero hacer. Sí. ¿Estudiaste los negocios en la universidad o qué estudiaste? Los negocios en la universidad. Entonces, ¿piensas volver a la universidad para hacer una maestría? ¿O qué piensas hacer más o menos, Carly? Más o menos. No sabes, no tienes idea por el momento. No. No, ok. Lo siento. Bueno, suerte, te deseo mucha suerte. Lo bueno es que tú eres joven. Si quieres hacer un cambio, ya puedes hacer un cambio si quieres. Sí. ¿Te gusta pintar? No me gusta pintar. ¿Te gusta escribir? Sí. Me gusta escribir. Sí. ¿Qué escribes normalmente? ¿Cómo se dice? Like short stories. Historias cortas. ¿Puedes decir historias cortas o cuentos cortos? Me gusta escribir historias cortas. Qué interesante. Poesía a veces. Muy bien. ¿Te gusta fumar? No me gusta fumar. Muy bien. Carly, ¿tienes sed? Sí. Sí, Tengo tienes sed. Yo también. Salud. ¿Tienes hambre? Sí. Tengo hambre. Sí. Yo acabo de comer. Yo acabo de comer. Yo acabo. Repite, por favor. Yo acabo de comer. I just ate. Oh, yo acabo de comer. Sí. Okay. Yo no tengo hambre porque acabo de comer antes de la clase. Y ahora tú directamente después de la clase a comer. Sí. ¿Qué piensas comer hoy? ¿Qué piensas cenar? ¿Vas a cocinar o vas a salir? So, estoy bando. How to say I am going. Yeah, So sí. this one is irregular. Ir
I don't know it. Ir is completely irregular in every possible way. So the progressive is yendo. Y-E-N-D-O. Estoy yendo. Although it would probably be more appropriate, like boy, without what you're, depending on what you're gonna say, to say estoy saliendo. Do you know the verb salir? like I'm leaving. Salir means to go out. So ir means to go. Irse, reflexive, means to leave. Salir means to go out. So depending on exactly what you're going to say, you might say one thing or another. Yeah, so estoy saliendo a restaurante. A restaurante con mis amigos. Muy bien, sí. Bien, ¿tienes frío? No, no tengo frío. ¿Tienes calor? No, no tengo calor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿De qué tienes miedo? Does this mean you have fear? Yeah, what are you scared of? ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de muerto. Tengo miedo de morirme. Morirme. So just to clarify, are you scared of dying or are you scared of dead people? Dying. Like those. Okay. Yeah, so tengo miedo de morirme. Okay. Because un muerto is a death or a dead person, right? So, which you could also be scared of dead people. True. Okay, muy bien. So, tengo miedo de morirme. Morirse is a reflexive verb. So in this level, we're going to start looking at the reflexive verbs. If you haven't noticed, I'm speaking a lot more Spanish to you today because we're in the next level up. So in this level, we start getting into all the irregular verbs, the reflexive verbs, all that stuff. Muy bien. So, tengo miedo de morirse, de morirme, because you make it reflexive. Sí. ¿Tienes prisa hoy? ¿Qué significa prisa? Prisa is to be in a hurry. Tener prisa means to be in a hurry. No tengo prisa. ¿Siempre tienes la razón? No siempre. No siempre. Tengo razón. Muy bien, Carly. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo 2 mascotas. ¿Verdad? ¿Qué tipo de mascota tienes? ¿Qué? ¿Qué tipo de mascota tienes? ¿Tienes gatos o perros o? 2 perros. 2 perros. ¿Qué razas son? Like what kind? What breed? Raza would be breed in the situation. ¿Qué razas son? ¿Cómo se dice mix or mutts? Is there like every kind of dog? Sí. Es una raza como de la calle, una raza mezclada. Mezclada would be mixed. So una raza mezclada. Sí.
Or you could say it's not pure, no es una raza pura. No son de raza pura. Bien. ¿Son perros grandes o chicos? Perros medianos. Perros medianos. Sí. Yo tengo un perro chiquitico. Sí. Sí. Aquí es mi perrito. Perito. Este es el Care Bear. Se llama Care Bear. Care Bear. Un multipoo. ¿Tienes una casa? No tengo una casa. Mis padres tienen una casa. ¿Tienes No. un carro nuevo? No tengo carro nuevo. ¿Qué hace Isabel? Isabel escucha música. Muy bien. ¿Escuchas música? Sí, escucho música. Música. ¿Qué hace la familia? La familia ven televisión. Okay, so familia is actually singular. Oh, yeah. So, ve, yeah. ¿Ves Yeah. televisión? It's hard for me to think of that, but yeah. Yeah, this throws everybody off. It's like a collective noun, so it refers to a group, but the group is singular, even though the group is made of various people. Yeah. So almost And that's by the article law. Okay. ¿Ves televisión? Sí, veo televisión. ¿Qué hacen tus padres por la mañana? Mis padres desayunan. ¿Desayunas cada día? Desayuno a veces. O crece algunas días. Algunos días. Algunos días. Algunos, pero a veces también. Desayuno a veces, algunos días. Muy bien. ¿Qué hace el científico? El científico cocina. Bueno, puede ser. Aquí tenemos, I was like, I don't know how to say what he's doing. sí, él trabaja, experimenta, trabaja, pero bueno, puede ser que está cocinando algo. ¿En qué trabajas? So what is the difference in asking this versus like a que se dedicar? The same. Same? Two alternative ways. Yo trabajo en negocios. ¿Qué hacen los amantes? Los amantes caminan. ¿Te gusta caminar? Sí, me gusta caminar. ¿Qué hace María? María habla por teléfono. ¿Hablas por teléfono mucho? Sí, hablo por teléfono mucho. ¿Qué hace el chef? El chef cocina. ¿Tú cocinas? Cocino a veces. ¿Qué hace Pedro?
Pedro nada. ¿Te gusta nadar? Sí, me gusta nadar. ¿Qué hacen Katia y Flor? Katia y Flor leen. ¿Lees? Sí, leo a veces. ¿Qué hacen los salseros? Los salseros bailan. ¿Bailas? Sí, bailo en mi cocina. Muy bien. Carly, ¿qué hacemos en el cine? Okay, so I'm just matching. Sí. Okay. Vemos una película de Rodolfo Valentino. ¿Y qué hacemos en la plaza? ¿Qué significa rezamos? To pray. We pray. Caminamos y alimentamos los palomas. Muy bien. Las palomas. Las palomas. Do you understand that one? Yeah, I just need to read down further, but that it's in the plaza and we walk, and then I'm not sure what palimentamos means. Yeah, so the plaza is like the square, like the town square. Yeah. And then, so alimentamos means we feed alimentamos las palomas. We feed the pigeons. Okay. Very specific. And that's kind of a cultural thing that when you go to like the town square in Latin America, sometimes there's like people actually out there selling popcorn just so you can feed the pigeons. Yeah. Popcorn or corn or something like that. And people go out there and they walk around and they buy this little bag of pigeon food and sit there and feed the pigeons. Yeah. Which is funny because I feel like most people hate pigeons here in this country. Yeah, everyone. So little culture for you. Muy bien. I don't know if you remember in Argentina, in Buenos Aires, they had the big, huge plaza right behind the pink house, La Casa Rosada. Did you ever go there? Sí. Mm-hmm. And there would just be thousands of pigeons there. Yeah. It was ridiculous. Muy bien. Okay. En la playa. ¿Qué hacemos en la playa? Tomamos sol y nadamos. Muy bien. So that's a good expression for you, maybe. Tomar sol is to like sunbathe, to get a tan. Muy bien. En el museo. ¿Qué hacemos en el museo? Vemos exhibiciones de la cultura inca. Muy bien. ¿Y qué hacemos en la iglesia? Rezamos el Ave María. ¿Y qué hacemos en una discoteca? Bailamos salsa. ¿Qué hacemos en una biblioteca? Leemos y estudiamos la vida de Edison. ¿Y qué hacemos en una tienda de ropa? Compramos camisas y pantalones. Muy bien. Ok, expresiones buenas. Aquí tenemos unas expresiones buenas para hacer a una conversación fluir. A veces cuando estamos conversando con las personas, por ejemplo, en inglés,
usamos expresiones como really or no way, cosas like that, right? So these are just like kind of fillers, right? Filler words. So in Spanish, we have some really common expressions that you could use for this type of situation as well. So the first one is like saying de verdad. That's how we would say like really or for real. And then similar, no lo creo is like, I don't believe it. Incredible. If you want to just tell somebody, good idea, buena idea. And so that one's a good one to pay attention to, because remember, adjectives normally follow the word they describe, but this is one of the exceptions to it, where you can say buena idea backwards. And then how we always say me too, yo también. So you don't have to say me también. You would say yo también. It kind of depends on exactly what you're saying. Honestly, the way we say it is wrong. Me too is incorrect. Yeah. Should be I. You're supposed to say, oh, I do that too, right? But so that's why in Spanish you'd say yo también, right? With the verb gustar, you would say a mí también, right? ¿Te gusta caminar? Sí. Ah, a mí también. ¿Te gusta bailar salsa? Sí, a mí también. But for the vast majority of things you'd just say yo también. It's funny, when you start studying Spanish, you start becoming aware of how badly we actually speak English. Yeah. Okay, qué divertido. Like how fun. Yeah, what fun, how fun. Or qué lástima. Like how. That's like saying what a shame or what a penny. Yeah. Pity, what a penny, pity. Okay, so what would you say to be if I were to tell you the following? Carly, yo estudio en la biblioteca a las 5 de la mañana. De verdad. ¿Bailamos salsa esta noche en una discoteca? Buena idea. Mi amigo estudia español. Yo también. Mi novia me compra un boleto aéreo. What's ¿qué significa ayer? Aéreo. That's like saying air, like an airline ticket, like a plane ticket. Qué divertido. Mi papá gana un sueldo mensual de $100,000. No lo creo. ¿Vamos al cine? Buena idea. Yo ceno con el presidente de Brasil. Qué lástima. Muy bien, me gustó la respuesta. Los políticos trabajan mucho. Qué lástima. Okay, muy bien. Bien, vamos a aprender los adjetivos posesivos. So, in one way, the adjectives are a little bit easier. In one way, they're a little bit harder than in English. For the most part, they line up. My means me, your means two. Where you have to kind of look out for this is that in Spanish, you have both a singular and a plural option, right?
So if you're saying you have to agree in number and in gender with the noun you're describing, right? So if you wanted to say my car, you would have to say mi carro. If I wanted to say like my dress shirt, I would say mi camisa, right? And if I wanted to say it plural, I could say something like mis lentes, like because I wear glasses. So I'd say my glasses. So I have to change me to mis. Where it gets a little bit easier is in English, we have different words, his, her, its, or their. And in Spanish, it's all the same word, su. So the third person is just one option in Spanish. If you're talking about something that is our, like if I were to say our Spanish class is on Wednesday, what is class? Feminine. Clase, la clase. So I'd have to say nuestra clase de español. So you have four options there: nuestro, nuestra, nuestros, or nuestras. If you're in Spain, you would have the option of using the vosotros. Like there's one that goes with vosotros, which is vuestro. But since we're in Latin America, we don't really have to worry too much about that. In Latin America, ustedes goes with the same as there. So it's also su. Okay, so let's practice a little bit here. We've just got an example of with nuestros. Nuestros libros son rojos. Our books are red, ending with os because libros is plural and masculine, versus nuestras bolsas son rojas, ending with as because bolsas is feminine and plural. So notice here, I guess probably the one most important thing to point out here is it's the word that you're describing, not the owner of the object, that matters here. So in English, these work based off of the gender of the person that owns the object, right? And in Spanish, it's based off of the gender of the item that is being owned. Got it. All right, so just fill in the blanks here. For number one, if we wanted to say their grandma, their great grandma, bisabuela means great grandma. So, su bisabuela. Wait, and then in the plural form? Sus bisabuelas. Muy bien. Mi abuelo and mis abuelos. Nuestro hijo and nuestros hijos. And then su sobrina and sus sobrinas. Su radio and sus radios. And su cia and sus cias. Muy bien. En tu opinión, Carly, ¿cuál es el nombre de mujer más bonito? El nombre de mujer más bonito es Jane. ¿Cómo? Jane. Jane, ¿te gusta el nombre Jane? Sí. Sí, muy bien. ¿Y cuál es el nombre de hombre más? ¿Cómo? Jane es mi mamá. Ok, por eso te gusta el nombre Jane. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de hombre más bonito? El nombre de hombre más bonito es Alex. ¿Cuánto te gusta tu nombre?
Me gusta mi nombre mucho. ¿Tienes sobrenombre o apodo? Sí, tengo apodo. ¿Cuál es tu apodo? Es Bugs o Carl o Charlie. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de tu primer enamorado? El nombre de mi primer enamorado es Alex. Ok. El cuco. Vamos a ver el cuco. I'm going to bring this video. Luis. Okay, give me a second. Ok, deberías de poder ver YouTube, ¿sí? Luis, termina. ¿Tú quién eres? El cuco. ¿No te dijo tu mamá? A los niños que no comen se los lleva el cuco. Sí, pero el hígado no me gusta. A ver. ¡Señora! Lo nutritivo debe ser rico para que tu hijo se lo coma. Por eso el comercio trae Delicias para crecer, con riquísimas recetas y tips para lograr que tus hijos coman rico y sano. Domingo 2, fascículos 1 y 2, gratis con el comercio. Si el éxito de tu carrera... Muy bien. ¿Entendiste, Carly? El niño no would it be le gusta la comida. Al niño no le gusta. Al niño no le gusta. Sí. Entonces, aquí en Estados Unidos tenemos el concepto del boogeyman, ¿no? En la América Latina, ellos tienen el cuco. Okay, so he's cuco. el cuco. El cuco, right? So this is kind of a cultural theme, right? So we can see, aquí vemos el diálogo. La mamá dice, Luis, termina. Y aquí viene el cuco. Y Luis le dice, ¿y tú quién eres? Who are you? Y el cuco dice, el cuco, ¿no te dijo tu mamá a los niños que no comen, se los lleva el cuco? So I'm the cuco, or the boogeyman. Your mom didn't tell you? The kids that don't eat get taken away by the cuco. Luis dice, sí, pero el hígado no me gusta. ¿Qué significa el hígado, Carly? No. What was the word? Hígado. No. El hígado. Mm-mm. Liver. Oh. So he's saying, yeah, I know, but I don't like liver. No. So he says, a ver. This is a good expression for you. A ver, that's like saying, let's see. Let's see, a ver. And then he gets mad and starts yelling after the mom, Senora, and then that's when you see him take the mom away. So he's supposed to take the kid away for not eating, but instead he takes away the mom for not making a good tasting meal, right? Y ahora viene la presentadora para decir lo nutritivo debe ser rico. So nutrition should also be delicious. Mm-hmm. So this is a good word for you. Also, I'm sorry? So rico can also mean delicious as much as it is like rich. Yeah, in the context of food, it means delicious. And then debe, it should be. Exactly, yeah. So nutrition should be delicious so that your child eats it.
se lo coma. Because of this, por eso, el comercio trae delicias para crecer. So because of this, this commercial brings you like delicacies to grow con riquísimas recetas. So, I'm sorry? ¿Qué significa? Riquísima? Sí. Riquísima comes from rico. So yeah, it's the exaggeration. So for most adjectives and words, nouns for that example, for that in the same context as well. If you put an isimo or an isima on the end of it, it exaggerates it. So if rico means delicious, riquísimo is like super delicious. Yeah. So riquísimas recetas with super delicious recipes y tips. So tips, what do you think they're saying with tips? Tips still. Tips. Our English word tips, just thrown in the middle of a Spanish commercial. Yeah. So you see the Spanglish in their culture a lot too, you know, like sometimes we hear it here in this country, and if you're in Latin America, you hear our English words being mixed in all the time. Y tips para lograr que tus hijos comen rico y sano. ¿Qué significa sano? Sano is healthy. Mm. So they're advertising something to help people make healthy and delicious food for kids. Muy bien, aquí tenemos vocabulario que puede ser nuevo. So we have el pueblo, la ciudad, y el campo. You know what all these mean? So el pueblo is like town, la ciudad is city, and el campo is it's not like farm, but kind of countryside. Yeah, countryside. Muy bien. So, aquí tenemos el condominio y el apartamento, que son muy similares, pero bueno, la diferencia es que se vende el condominio y se alquila el apartamento. So, ¿qué significa los dos? So el condominio is a condominium or a condo, right? And you sell a condo. You can buy and sell a condo versus an apartment you can rent. You don't buy and sell an apartment. And that's what those expressions below mean. Se vende or se alquila. That's also an expression of what's called a generalization. So se is used as a reflexive pronoun, which we'll see later in this level. But it's also being used here as a generalization. So oftentimes if you put the se in front of a verb and then you put it in the third person, it's like saying in general. So if you're driving down the street in Latin America and you see se vende, it means something's being sold. Se alquila, something's being rented. We see it here often, like when you walk into a bank and you see somebody next to the teller, it says se habla español. It's like saying Spanish is spoken here. It's a generalization. Got it. El valle, la montaña y el río. So like valley, mountain, and river. Perfecto. Notice la montaña. In English, we almost always say the mountains, plural. And in Spanish, it's almost always said singular. La montaña. Vamos a la montaña. Let's go to the mountains. Bien. La calle, la avenida, la autopista.
street, like avenue? And is autopista like highway? Exactly. Okay. So calle would just be the general generic term for any type of street or road. Mm-hmm. Whereas an avenida is typically going to be a larger, like this is probably a picture of an Like a larger main road. right. La estación de tren, la estación de bus, el aeropuerto. Hmm. El puerto. So is that just like boat dock? This is a port, Port. Oh, like a seaport. Mhm. okay. Versus la puerta is a door. El Mhm. puerto, masculine, is a port, like a seaport, versus la puerta is a door. Hmm. La universidad, university. El colegio o la escuela. So colegio in Spanish means the same thing as escuela. It doesn't mean college. I know that's a kind of false. It's kind of a false cognate, yeah. Kind of. Okay. La gasolinera or la gasolinería could be used for gas station, either one of those words, depending on where you are. Okay. El teatro. That's the famous Teatro Colón in Buenos Aires. Perhaps you went there. No. No. El cine. So cine. So teatro is like where you go to see a play. Mm-hmm. Versus el cine is where you go to see a movie. Yeah. El auditorio, auditorium. Muy bien. Ya se acabó la clase, Carly.